Narcissisme per exercices simples pour l'autolibération. Maintenant je peux vous aider. À l'époque j'étais la victime. Grandir avec un père narcissique peut avoir des effets profonds sur votre vie, bien au-delà de l'enfance. Les pères narcissiques ont tendance à se mettre en avant et à manipuler, contrôler et altérer la réalité pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Les enfants de tels parents sont souvent dans l'ombre de l'ego narcissique. Leurs propres besoins sont ignorés et on leur fait souvent sentir qu'ils n'y sont jamais assez bons. Ce livre est écrit pour tous ceux qui connaissent cette douleur. C'est un guide pour ceux qui luttent encore contre les effets d'un père narcissique dans leur vie. Le chemin vers la libération commence par la reconnaissance du problème. Beaucoup de gens n'y réalisent que tard dans leur vie que les profondes insécurités, les doutes sur eux-mêmes et les schémas relationnels toxiques récurrents dont ils souffrent trouvent leur origine dans une dynamique parent-enfant dysfonctionnelle. Le but de ce livre est de vous aider à comprendre ces lignes. Cela vise à vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vos expériences sont réelles et valables, et qu'il existe un moyen de briser ces schémas néfastes. Ce livre vous donne des outils et des stratégies pour vous libérer émotionnellement et mentalement du pouvoir de votre père narcissique et finalement mener une vie autodéterminée. Votre chemin vers la liberté commence maintenant. Se libérer des chaînes d'un père narcissique n'est pas un processus facile, mais c'est une étape nécessaire sur le chemin d'une vie épanouissante. Votre chemin vers la liberté commence maintenant. Au moment où vous décidez de vous débarrasser du fardeau de cette relation douloureuse. Cette décision est la première étape pour reprendre le contrôle de votre propre vie et découvrir votre vrai moi. Tout au long de ce livre, vous apprendrez à identifier l'influence de votre père sur vos pensées, vos sentiments et vos actions. Vous comprendrez que les croyances négatives que vous avez sur vous-même que vous n'êtes peut-être pas suffisant. Que vous devez constamment prouver que vous pouvez être aimé et accepté n'y sont pas intrinsèquement vrais, mais ont été inculqués à travers le prisme déformé de votre parent narcissique. Vous apprendrez également à fixer des limites et à créer l'espace émotionnel dont vous avez besoin pour guérir. Le processus de guérison commence par la décision que vous méritez de vivre une vie sans manipulation ni abus. Il faut du courage pour affronter les blessures profondes que vous avez peut-être ignorées pendant des années. Mais c'est ce courage qui vous conduit vers un nouveau chapitre de votre vie. Chaque pas sur ce chemin vers la liberté vous rapproche de votre moi authentique. La transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais elle est possible si vous décidez consciemment de prendre la responsabilité de votre propre vie et de vous libérer des chaînes qui vous ont retenu jusqu'au grave présent. Qu'est-ce que le narcissisme? Le narcissisme est un concept psychologique complexe qui est souvent mal compris. Il s'agit essentiellement d'un trait de personnalité profonde caractérisé par un égocentrisme excessif, un fort besoin d'admiration et un manque d'empathie pour les autres. Les personnes qui ont des tendances narcissiques ou qui souffrent de troubles de la personnalité narcissique, TPN, ont tendance à faire passer leurs propres besoins et désirs avant ceux des autres. Ils ont souvent un sens exagéré de leur propre importance et s'attendent à ce que les autres le reconnaissent et le traitent avec admiration et respect.
Le narcissisme peut se manifester sur un spectre allant de tendances narcissiques ligues à un trouble de la personnalité à part entière. Il est important de comprendre que toutes les personnes présentant des traits narcissiques ne souffrent pas d'un trouble. De nombreuses personnes peuvent présenter des traits narcissiques sans que cela en affecte significativement leur vie ou celle de leur entourage. Le trouble de la personnalité narcissique, en revanche, est une maladie mentale plus grave et plus profondément enracinée qui a un impact significatif sur les relations interpersonnelles. Le narcissisme est souvent caractérisé par un profond sentiment intérieur d'insécurité et de complexe d'infériorité. De nombreuses personnes narcissiques utilisent leur autoglorification comme mécanisme de défense pour cacher ses insécurités et se protéger. Ils créent un masque d'inviolabilité et de perfection, qui en réalité est très fragile. Lorsque leur façade est menacée que ce soit par une critique, un rejet ou une perte de contrôle, ils peuvent réagir de manière extrêmement défensive, agressive ou manipulatrice. Dans les relations, le narcissisme se manifeste souvent par un déséquilibre de pouvoir et de contrôle. Le narcissique voit les autres principalement comme des outils à son service. Cela peut conduire à des abus émotionnels, à la manipulation et à l'exploitation, en particulier dans les relations étroites comme celles entre parents et enfants. Le père narcissique, par exemple, place souvent ses propres besoins au-dessus de ceux de ses enfants, et s'attend à une admiration inconditionnelle et appui ou pas d'empathie pour les besoins émotionnels de l'enfant. Une autre caractéristique du narcissisme est le manque de compassion authentique. Les personnes narcissiques sont souvent incapables de comprendre ou de prendre en compte les sentiments des autres. Ils sont focalisés sur eux-mêmes et sur leurs propres besoins et considèrent les émotions des autres comme non pertinentes ou dérangeantes. Cela conduit souvent à des tensions et des conflits dans les relations interpersonnelles. Les effets du narcissisme sont de grande portée. Les personnes qui entretiennent une relation étroite avec un narcissique souffrent souvent de sentiments d'inutilité, d'isolement et d'exploitation émotionnelle. Traiter avec un narcissique peut être extrêmement stressant en raison de sa tendance à manipuler les autres et à déformer leur réalité pour satisfaire ses propres besoins. Dans l'ensemble, le narcissisme est un phénomène psychologique profond qui est souvent associé à une douleur émotionnelle importante pour ceux qui sont entourés de personnes narcissiques. Il est important de comprendre et de reconnaître le comportement d'un narcissique afin de s'en protéger et de prendre les mesures appropriées pour s'éloigner ou guérir. La psychologie du narcissisme. La psychologie du narcissisme s'explique au mieux par l'interaction de divers facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. En psychologie clinique, le narcissisme est souvent considéré comme un trouble de la personnalité profondément enraciné qui trouve ses origines dans la petite enfance. Au cours du développement d'un enfant, plusieurs facteurs jouent un rôle qui peuvent augmenter le risque de développer des traits narcissiques. Un aspect fondamental de la psychologie narcissique est la perturbation de la perception de soi. Les personnes narcissiques ont souvent une image trop exagérée d'elles-mêmes. Cette image de soi exagérée sert de mécanisme de défense contre les profondes insécurités et les sentiments d'inadéquation qu'ils peuvent ressentir à l'intérieur.
Ses insecuritas nascent salvant de experiences vacus dans la petite enfance, or cause desquels l'enfant été soit trop gâté, soit obligé de constamment rechercher la reconnaissance et l'amour pour se sentir aimé et accepté. Les enfants élevés par des parents qui privilégient leurs propres besoins à ceux de l'enfant développent souvent des tendances narcissiques comme stratégie d'adaptation. Lorsqu'un enfant apprend qu'il ne sera aimé ou apprécié qu'il répond à certaines attentes, il peut commencer à développer une façade trop positive pour garantir cet amour et cette acceptation. Cela conduit à une image de soi déformée et à une peur profonde de l'échec ou du rejet. La psychologie du narcissisme est également influencée par le manque de véritable connexion émotionnelle et d'empathie. Les narcissiques sont souvent incapables d'établir une connexion profonde et authentique avec d'autres personnes parce qu'ils ont besoin de se protéger fortement. Leur manque d'empathie n'est pas un hasard. Il les protège de la douleur qui accompagne l'intimité émotionnelle et la vulnérabilité. Ils évitent les relations profondes parce qu'ils ont peur de révéler leurs propres insécurités et de devenir ainsi vulnérables. De plus, le contexte social joue un rôle important dans le développement du narcissisme. Nous vivons dans une société qui privilégie souvent l'auto-agrandissement, l'individualisme et le succès extérieur plutôt que les valeurs collectives et les lignes émotionnelles plus profondes. Les médias sociaux, la culture pop et l'accent constant mis sur le succès et la célébrité contribuent à renforcer, voire à récompenser, les traits narcissiques. Dans un monde qui recherche constamment la perfection, les personnes qui développent des tendances narcissiques peuvent être considérées comme réussies et confiantes, même si leurs luttes intérieures restent cachées. La psychologie du narcissisme est donc complexe. Il n'y s'agit pas seulement d'amour propre superficiel, mais de problèmes émotionnels profondément ancrés et d'une estime de soi fragile. Le narcissisme est souvent une stratégie de défense pour protéger et dissimuler les blessures intérieures. La clé du traitement et de la guérison est d'identifier et de travailler sur ces insécurités sous-jacentes. Cela nécessite souvent un soutien thérapeutique intensif pour remodeler l'image de soi fragile et construire des relations saines et authentiques. Comment le narcissisme se développe dans la famille? Le narcissisme peut être profondément enraciné dans la dynamique d'une famille. Dans de nombreux cas, le narcissisme se transmet de génération en génération. Car les enfants adoptent souvent les modèles de comportement de leurs parents et les intégrant dans leurs propres relations et familles. Les parents narcissiques créent un environnement caractérisé par le contrôle, la manipulation et la violence psychologique, ce qui a de graves conséquences sur le développement et le bien-être émotionnel de leurs enfants. L'une des principales causes du narcissisme dans la famille est le dysfonctionnement de la relation parent-enfant. Les enfants qui grandissent dans un environnement où graves ne reçoivent pas le soutien émotionnel, l'amour et la reconnaissance dont ils ont besoin développent souvent des stratégies d'adaptation pour faire face à ces déficits. Les parents narcissiques sont souvent émotionnellement indisponibles ou utilisent leurs enfants pour satisfaire leurs propres besoins émotionnels, ce qui entraîne un déséquilibre dans la relation. Dans les familles narcissiques, il existe souvent deux types d'enfants.
L'enfant chéri et l'enfant bouc émissaire. L'enfant doré est trop idéalisé et reçoit des éloges et de l'attention tant qu'il répond aux attentes du parent narcissique. Cet enfant développe souvent des traits narcissiques lorsqu'il apprend que ses propres besoins et désirs passent toujours en premier. L'enfant bouc émissaire. Quant à lui, est-il responsable de tout ce qui n'y va pas dans la famille? Elle est critiquée, rabaissée et négligée émotionnellement, ce qui conduit souvent à une faible estime de soi et à de profondes blessures émotionnelles. Une autre caractéristique des familles narcissiques est le manque de connexion émotionnelle. Les parents narcissiques sont souvent incapables de répondre aux besoins émotionnels de leurs enfants parce qu'ils sont trop concentrés sur eux-mêmes. Cette distance émotionnelle conduit les enfants à apprendre à réprimer leurs propres émotions et à ignorer leurs besoins. Cette suppression peut entraîner une série de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété et la difficulté à nouer des relations saines à l'âge adulte. Le manque de limites saines est également un problème courant dans les familles narcissiques. Les parents narcissiques n'ont souvent pas de limites claires entre eux et leurs enfants, ce qui conduit à un enchevêtrement des identités. Ils considèrent souvent leurs enfants comme des extensions d'eux-mêmes plutôt que comme des individus indépendants. Cela conduit à ce que les besoins et les désirs de l'enfant soient ignorés ou supprimés, tandis que les désirs des parents occupent le devant de l'escène. Dans de telles structures familiales, les enfants sont souvent poussés à réaliser les rêves ou les besoins émotionnels non réalisés de leurs parents. Ils grandissent dans un environnement où grave leur individualité n'est pas encouragée mais supprimée afin de répondre aux besoins narcissiques de leurs parents. La manière dont le narcissisme se développe dans une famille dépend également fortement du style parental. Les parents narcissiques peuvent être trop critiques ou dévalorisants, détruisant l'estime de soi de l'enfant. Ou ils peuvent être trop indulgents et chouchoutants, conduisant à une image de soi déformée chez l'enfant. Les deux styles parentaux contribuent au développement de tendances narcissiques ou d'autres problèmes émotionnels. Un autre facteur contribuant au développement du narcissisme dans la famille est le manque de modèles de relations émotionnelles saines. Les enfants apprennent comment fonctionnent les relations interpersonnelles par l'observation et l'imitation. Cependant, dans les familles narcissiques, les relations n'y sont généralement pas authentiques, empathiques et aimantes. Au lieu de cela, ils considèrent la manipulation, le chantage émotionnel et les abus comme des éléments normaux des relations. Ces schémas dysfonctionnels façonnent leurs perceptions et leurs comportements dans leurs propres relations futures, perpétuant ainsi le cycle du narcissisme. La question du contrôle joue également un rôle central dans les familles narcissiques. Les parents narcissiques exercent souvent un contrôle immense sur leurs enfants, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique ou même physique. Ce contrôle vise à maintenir les enfants dans la dépendance et à orienter leurs actions afin qu'elles soient conformes aux attentes du parent narcissique. Les enfants grandissent avec le sentiment que leurs propres besoins et désirs n'ont pas d'importance et qu'ils n'y seront aimés et acceptés que s'ils se soumettent à la volonté du parent narcissique.
Control et set manipulation pouvant conduire l'enfant à avoir des difficultés à développer sa propre identité. Ils perdent confiance en eux-mêmes et en leur capacité à prendre leurs propres décisions parce qu'ils sont appris que leurs décisions seront toujours évaluées et manipulées à travers le prisme du parent narcissique. Control externe constant peut conduire à un sentiment d'impuissance et de désespoir à l'âge adulte. Ce qui rend difficile pour la personne concernée de mener une vie autodéterminée. Il n'est pas rare non plus que les enfants issus de familles narcissiques ayant du mal à établir des limites saines. Car on ne leur a jamais appris ce que sont des limites saines. Ils peuvent avoir du mal à dire non ou être facilement manipulés et exploités parce qu'ils ont l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les leurs. Ce comportement appris peut les rendre vulnérables aux relations toxiques à l'âge adulte. Le narcissisme apparaît souvent dans les familles à la suite d'une combinaison de négligence émotionnelle, d'abus, de manque de connexion émotionnelle et de structures de pouvoir malsaines. Ces facteurs créent un environnement dans lequel les tendances narcissiques peuvent s'épanouir et dans lequel les enfants apprennent que la manipulation, le contrôle et la distance émotionnelle sont normaux. Le cycle du narcissisme dans les familles ne peut être brisé que si les personnes concernées prennent conscience de leurs expériences et travaillent activement à changer ces schémas dysfonctionnels. Cela nécessite souvent un soutien professionnel sous forme de thérapie ou de conseil pour guérir les blessures émotionnelles et développer des relations saines et authentiques. C'est un processus difficile, mais il est nécessaire pour protéger la prochaine génération des effets néfastes du narcissisme et pour construire des structures familiales saines. Le père narcissique à l'honneur. Un père narcissique peut influencer la vie de ses enfants de plusieurs manières. Alors que l'image d'un père est traditionnellement associée à l'attention, à l'amour et au soutien, un père narcissique représente le contraire. Au lieu de soins, il fait preuve de manipulation. Au lieu d'amour, il wire de l'autoglorification. Et au lieu de soutien, il wire du chantage émotionnel. Le père narcissique se considère comme le centre de l'univers familial et attend de ses enfants et de tout son environnement une reconnaissance et une admiration inconditionnelles. Les pères narcissiques utilisent souvent des techniques de manipulation pour maintenir le contrôle sur leurs enfants et sécuriser leur propre position de pouvoir. Ces pères sont souvent extrêmement charismatiques et paraissent extrêmement confiants, compétents et parfois mimants. Mais derrière cette façade se cache un profond besoin de contrôle et d'affirmation de soi, qui se fait souvent au détriment de la santé émotionnelle de leurs enfants. Un père narcissique peut paraître charmant et attentionné à première vue, surtout en public, mais dans la vie privée, une image différente se dessine souvent. Il a tendance à humilier ses propres enfants, à les dévaloriser ou à les mettre en compétition constante les uns avec les autres. Il ne supporte pas la critique et a tendance à déformer la réalité afin de toujours paraître avoir raison. Cette dynamique laisse les enfants confus et en insécurité car ils sont souvent tirés entre deux réalités contradictoires. Les pères narcissiques ont également tendance à considérer leurs enfants comme une extension d'eux-mêmes. Ils attendent à ce qu'ils réalisent leurs propres souhaits et rêves en service.
ou lieu de considérer leurs enfants comme des individus indépendants avec leurs propres besoins et désirs. Les pères narcissiques utilisent leurs enfants pour renforcer leur propre ego et se présentent sous un meilleur jour. Cela peut laisser les enfants dépasser cet épuisé émotionnellement alors qu'ils s'essayent constamment de répondre aux attentes irréalistes de leur père. Le contrôle sur la famille et les relations interpersonnelles est au cœur du comportement d'un père narcissique. Il utilise souvent diverses techniques de manipulation pour s'assurer que le pouvoir reste toujours entre ses mains. Ces techniques de manipulation peuvent être subtiles ou extrêmement évidentes, mais le but est toujours le même. Garder le contrôle sur les émotions et les actions de ses enfants. Models comportementaux typiques et techniques de manipulation. Les pères narcissiques utilisent une variété de modèles comportementaux et de techniques de manipulation pour maintenir leur position de pouvoir au sein de la famille. Les plus courantes sont 1. Gaslighting. Le gaslighting est une technique de manipulation psychologique dans laquelle le père narcissique tente de déformer la perception de la réalité de son enfant. Il déforme les événements, ni que certaines choses se soient produites ou prétend que l'enfant se souvient mal des choses. Le but est de faire douter l'enfant de lui-même et de ses perceptions. Le rendant dépendant du père narcissique pour apprendre la vérité. 2. Chantage émotionnel. Les pères narcissiques ont souvent recours au chantage émotionnel pour contrôler le comportement de leurs enfants. Cela peut se produire à travers des sentiments de culpabilité, de peur ou même de retraite d'amour. Un exemple de chantage émotionnel pourrait être celui du père qui dirait: si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi. De cette façon, il force l'enfant à ignorer ses besoins et à se soumettre aux désirs du père afin de ne pas perdre l'amour ou la reconnaissance de ce dernier. 3. Triangulation. La triangulation est une technique de manipulation dans laquelle le père narcissique implique une troisième personne, souvent un autre enfant ou un parent dans le conflit afin de garder le contrôle. Par exemple, il pourrait favoriser un enfant pour rendre l'autre jaloux ou pour attiser les conflits entre frères et sœurs. Le but est de monter les enfants les uns contre les autres pour s'assurer que le pouvoir reste toujours entre ses mains et que les enfants ne s'alient pas contre lui. 4. Idéalisation et dévalorisation. Un père narcissique a tendance à idéaliser ses enfants lorsqu'ils répondent à ses attentes et à les dévaloriser immédiatement lorsqu'ils échouent ou ne se conforment pas à ses souhaits. Ces extrêmes éloges et mépris créent un environnement émotionnel instable dans lequel les enfants ne savent jamais où grave ils en sont. Ils essayent constamment de gagner la faveur de leur père, ce qui entraîne un profond sentiment d'insécurité. 5. Projection. La projection est un autre comportement courant chez les pères narcissiques. Ce faisant, ils projettent leurs propres caractéristiques négatives ou erreurs sur leurs enfants. Par exemple, un père narcissique pourrait accuser son enfant d'être égoïste ou manipulateur, même s'il s'agit en réalité de ses propres comportements. Cette technique est utilisée pour déplacer la responsabilité et se présenter comme la victime. Effets émotionnels sur les enfants. Les effets émotionnels d'un père narcissique sur ses enfants sont souvent profonds et durables.
Le enfants qui grandissent dans un tel environnement souffrent souvent d'une effable estime de soi, d'une image de soi déformée et de difficultés à entretenir des relations saines et stables. 1. Fable estime de soi. Parce que le père narcissique ignore ou minimise les besoins émotionnels de ses enfants. De nombreux enfants développent un profond sentiment d'inadéquation. Ils ont l'impression de ne jamais être assez bons. Peu importe leurs efforts. Cette faible estime de soi peut se manifester à l'âge adulte par le doubt de soi, l'insécurité et le perfectionnisme. 2. Difficulté à établir des relations saines. Les enfants de pères narcissiques ont souvent du mal à établir et à entretenir des relations saines. Parce qu'ils sont habitués à être manipulés et contrôlés. Ils ont tendance à répéter mêmes des schémas relationnels toxiques ou à se retrouver dans des relations avec d'autres personnes narcissiques. Ils peuvent avoir du mal à établir la confiance et se sentent souvent émotionnellement insatisfaits ou incompris dans leurs relations. 3. Peur et insécurité. Vivre sous le contrôle et la manipulation constante d'un père narcissique conduit souvent à des sentiments chroniques de peur et d'insécurité. Ces enfants grandissent dans un environnement émotionnel instable ou grave, ils ne savent jamais ce qui va se passer ensuite. Cette insécurité peut conduire à une vigilance constante, à des troubles anxieux et au sentiment de devoir être constamment sur ses gardes à l'âge adulte. 4. Codépendance. De nombreux enfants de pères narcissiques développent une codépendance. Cela signifie qu'ils suppriment leurs propres besoins et désirs afin de répondre aux besoins des autres. Car c'est ainsi qu'ils sont appris à le faire. Ils définissent souvent leur valeur par leur capacité à plaire ou à être là pour les autres, ignorant leurs propres besoins émotionnels. 5. Difficulté à développer sa propre identité. Un père narcissique essaie souvent de contrôler l'identité de ses enfants en les forçant à satisfaire ses propres désirs en service. Cela conduit les enfants à avoir des difficultés à développer leur propre identité. Ils ne savent souvent pas qu'ils sont vraiment ni ce qu'ils veulent dans la vie parce qu'ils ont l'habitude de se conformer aux attentes de leur père. L'héritage invisible. Blessures narcissiques. L'héritage d'un père narcissique n'est souvent pas directement visible car les cicatrices qu'il laisse derrière lui sont émotionnelles et psychologiques. Ces blessures sont invisibles pour les étrangers, mais profondes et formatrices pour les enfants touchés. L'héritage invisible des pères narcissiques se manifeste dans le stress émotionnel et mental qui accompagne souvent les enfants bien au-delà de leur enfance. Les blessures narcissiques affectent non seulement la façon dont ces enfants voient le monde, mais aussi la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes et leurs relations à l'âge adulte. Cet héritage invisible est généralement complexe et intriqué. Les enfants de pères narcissiques grandissent dans un environnement où grave leurs besoins émotionnels sont ignorés, voire activement supprimés. Au lieu de cela, ils sont souvent manipulés, utilisés ou considérés comme des instruments pour satisfaire les besoins narcissiques du père. Ce type de négligence et d'abus émotionnel laisse de profondes cicatrices psychologiques qui sont souvent difficiles à reconnaître et à guérir. Un aspect clé de cet héritage est la perception déformée de sa propre identité et de sa propre valeur.
Les enfants élevés par un père narcissique grandissent souvent avec le sentiment qu'ils n'y sont pas à la hauteur, que leurs besoins sont sans importance ou qu'ils n'y méritent l'amour et l'affection qu'ils répondent aux attentes de leur père. Cela crée une profonde insécurité et un manque d'estime de soi qui peuvent perdre jusqu'à grave l'âge adulte. Ces blessures sont particulièrement insidieuses car elles peuvent se manifester sous différentes formes. Certains enfants de pères narcissiques deviennent extrêmement ambitieux et tentent constamment de faire leurs preuves afin de combler le vide intérieur créé par le manque d'approbation parentale authentique. D'autres tombent dans la direction opposée et développent des tendances dépressives, luttant contre le doubt de soi ou se retrouvant dans des relations qui reproduisent les schémas toxiques de leur enfance. La dynamique narcissique et ses conséquences à long terme. La dynamique d'une relation narcissique, en particulier entre un père narcissique et ses enfants, est complexe et souvent caractérisée par des jeux de pouvoir, des manipulations émotionnelles et un manque de ligne parentale authentique. Cette dynamique affecte les enfants de nombreuses manières et a souvent de graves conséquences à long terme. Un père narcissique exige de ses enfants une admiration et une loyauté inconditionnelles. Il considère ses enfants comme des extensions de son propre ego et s'attend à ce qu'ils placent ses besoins avant les leurs. Les enfants qui grandissent dans un tel environnement apprennent rapidement qu'ils n'y recevront de l'affection ou de la reconnaissance qu'ils répondent aux attentes de leur père. Ces conditions créent un attachement insécure qui a des effets à long terme sur le bien-être émotionnel des enfants. Elle en est des conséquences les plus graves de cette dynamique narcissique est l'incapacité à fixer des limites saines. Les enfants qui grandissent dans un environnement narcissique en apprennent souvent par ce que signifie protéger leurs propres besoins ou maintenir une distance saine. Au lieu de cela, ils assument souvent le rôle de pourvoir ou de sauveur et se sentent responsables du bien-être émotionnel du père narcissique. Cette codépendance entraîne des difficultés à établir des limites saines ou à reconnaître quand ils sont exploités émotionnellement, même dans leurs relations adultes. De plus, la dynamique narcissique conduit souvent à des conflits intérieurs et à une confusion émotionnelle. Les enfants de pères narcissiques reçoivent souvent des messages contradictoires. D'un côté, on attend d'eux qu'ils soient parfaits et qu'ils répondent aux attentes de leur père, mais de l'autre, ils sont régulièrement rabaissés et dévalorisés s'ils n'y répondent pas à ces attentes. Ces messages contradictoires conduisent à un profond conflit intérieur et à l'incapacité de développer une image de soi claire. Les conséquences à long terme de cette dynamique narcissique peuvent se manifester de diverses manières. Certaines personnes développent un fort besoin de validation externe et de réussite pour compenser leur sentiment intérieur d'inadéquation. D'autres souffrent d'anxiété, de dépression ou de stress chronique parce qu'ils sont constamment à l'impression qu'ils n'y sont pas à la hauteur ou qu'ils sont voués à l'échec. D'autres encore ont du mal à accepter ou à faire confiance à l'intimité émotionnelle parce qu'ils sont appris dans leur enfance que la proximité émotionnelle est toujours associée à la douleur et à la manipulation. Doubt de soi. Peur et dépendance émotionnelle. Un des effets les plus profonds d'un père narcissique sur ses enfants est le développement d'un doubt de soi chronique.
d'anxiété et de dépendance émotionnelle. Ces émotions négatives sont souvent le résultat direct des abus émotionnels et de la manipulation qu'elle enfant subit dans sa relation avec le père narcissique. Le doubt de soi est une conséquence courante du fait qu'un enfant est constamment critiqué, rabaissé ou ignoré. Les pères narcissiques ont tendance à saper les réalisations de leurs enfants ou à les manipuler émotionnellement pour les maintenir dans un état d'insécurité permanente. Un enfant qui grandit dans un tel environnement commence souvent à douter de ses propres capacités et de sa valeur. Il développe un sentiment d'inadéquation profondément ancré dans son image de soi et elle empêche d'atteindre son plein potentiel à l'âge adulte. L'anxiété est un autre symptôme courant des blessures émotionnelles causées par les pères narcissiques. Cette peur peut se manifester de différentes manières. Par une inquiétude constante de ne pas répondre aux attentes des autres. Par une peur du rejet ou par une préoccupation excessive de ce que les autres pensent de vous. La peur est souvent enracinée dans la nature imprévisible et manipulatrice du père narcissique, qui laisse l'enfant dans une incertitude constante quant à savoir s'il est aimé ou puni. La dépendance émotionnelle peut être un des effets les plus profonds et les plus dommageables. Les enfants de pères narcissiques apprennent souvent que leur sécurité émotionnelle et leur estime de soi dépendent de la validation et de l'approbation des autres. Ils développent une forte dépendance aux opinions et aux sentiments des autres parce qu'ils sont appris dans leur enfance que leurs propres sentiments et besoins n'ont pas d'importance. Cette dépendance émotionnelle peut les amener à avoir des difficultés à prendre des décisions par eux-mêmes à l'âge adulte ou à se sentir piégés dans des relations et incapables de s'affirmer. Ces trois facteurs le doubt de soi, la peur et la dépendance émotionnelle, agissent souvent comme une chaîne invisible qui empêche les personnes concernées de mener une vie épanouissante et autodéterminée. Ils se sentent piégés par les schémas qu'ils ont développés lorsqu'ils étaient enfants, et il faut souvent des efforts considérables pour briser ces chaînes et se libérer des blessures émotionnelles d'un père narcissique. Pour se remettre de ces effets, il est crucial de reconnaître et d'accepter ces blessures. Guérir signifie traiter la douleur émotionnelle et développer de nouveaux modèles sains. Cela peut se faire par le biais d'une thérapie, d'une introspection et d'une décision consciente de s'aimer et de s'accepter. Quels que soient les attentes ou la manipulation des autres. En fin de compte, le chemin vers la guérison est long, mais il est possible. En affrontant les blessures narcissiques et en apprenant à se recentrer sur ses propres besoins et émotions, on peut commencer à reprendre le contrôle de sa vie et créer un avenir sans dépendance émotionnelle ni insécurité. Premiers pas vers l'autolibération. Se libérer des chaînes laissées par un père narcissique est un processus complexe et souvent douloureux. Il faut du courage, de la détermination et de la patience pour se libérer des effets émotionnels et psychologiques de cette relation. La première étape sur ce chemin vers l'autolibération est de reconnaître et d'accepter la réalité. Cela signifie voir clairement la dynamique de la relation avec votre père narcissique. Comprendre vos propres sentiments et prendre les mesures nécessaires pour vous libérer du contrôle émotionnel que cette relation peut encore avoir sur vous. Accepter la réalité n'est pas facile. Souvent,
Les personnes qui ont grandi dans des familles narcissiques ont essayé pendant des années de supprimer ou de minimiser la vérité afin de maintenir leur relation avec leur parent narcissique. Cette répression peut se manifester sous de nombreuses formes, comme la rationalisation du comportement abusif ou la tentative de sauver ou de changer le père narcissique. Mais le chemin vers l'autolibération commence par la prise de conscience que vous devez regarder la situation de manière réaliste afin de guérir. Reconnaître et accepter la réalité. Reconnaître le comportement de votre père. La première étape pour accepter la réalité est de reconnaître clairement le comportement de votre père narcissique. Beaucoup de gens ont tendance à excuser ou à rationaliser le comportement d'un parent narcissique, notamment parce qu'ils ont été élevés dans un état constant de manipulation émotionnelle. Il peut être difficile d'admettre que quelqu'un qui est censé être responsable de vos soins et de votre amour vous a maltraité émotionnellement. Les pères narcissiques ont tendance à considérer leurs enfants comme des extensions d'eux-mêmes. Ils exercent une pression énorme sur leurs enfants pour qu'ils répondent à leurs propres attentes et ont souvent recours à la manipulation pour s'assurer de garder le contrôle sur eux. Cela peut prendre la forme de reproches, de chantage émotionnel ou même d'un déni total d'affection si les enfants n'y répondent pas aux attentes. Reconnaître ces comportements signifie que vous devez reconnaître la réalité. Votre père peut être émotionnellement violent, contrôlant et manipulateur. Cette prise de conscience est souvent douloureuse car elle détruit l'illusion d'une relation père-enfant normale ou aimante. Cependant, il est essentiel de comprendre la véritable dynamique de la relation et d'accepter que vous n'êtes pas responsable du comportement de votre père. Comprendre le fardeau émotionnel. Une fois que vous avez reconnu le comportement de votre père, il est important de comprendre l'impact émotionnel que ce comportement a eu sur vous. Les enfants de pères narcissiques portent souvent un lourd fardeau émotionnel, qui peut se manifester sous la forme d'une effroyable estime de soi, d'une insécurité chronique, d'anxiété et d'une dépendance émotionnelle. Il est important de reconnaître que les sentiments négatifs que vous éprouvez à votre égard, comme le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de devoir constamment prouver que vous méritez l'amour et l'approbation, ne sont pas les vôtres. Ils sont le résultat de la manipulation émotionnelle et des abus que vous avez subis de la part de votre père narcissique. Ces croyances négatives ont été implantées en vous, mais elles ne vous appartiennent pas. L'étape suivante consiste à accepter ce fardeau émotionnel sans vous juger. Il est tout à fait normal que vous ayez subi des dommages psychologiques et émotionnels dans une telle relation. Accepter cette réalité est la première étape vers la guérison. Cela signifie développer de la compassion pour vous-même et vous permettre de ressentir et de traiter vos émotions au lieu de continuer à les supprimer ou à les ignorer. Arrêtez de sauver le père narcissique. Un autre aspect important de la reconnaissance et de l'acceptation de la réalité est d'arrêter d'essayer de sauver votre père narcissique. De nombreux enfants de parents narcissiques développent un fort besoin de guérir ou de changer le parent. Ils croient que s'ils s'en font suffisamment ou se comportent d'une certaine manière, ils peuvent gagner l'affection et la compréhension du père narcissique. Cependant, cette façon de penser est un piège.
Un père narcissique ni changera pas à moins qu'il ni reconnaisse son propre comportement et ni cherche volontairement de l'aide. Ce n'est pas votre travail de sauver ou de changer votre père. Ce n'est pas non plus de tes fautes s'il se comporte comme il le fait. Un grand pas vers l'autolibération consiste à abandonner la responsabilité de vos problèmes émotionnels et à vous concentrer sur votre propre guérison. Accepter la réalité signifie abandonner l'espoir que votre père narcissique deviendra un jour la personne que vous avez toujours voulu qu'il soit. Cela peut être incroyablement douloureux. Car cela signifie souvent abandonner le rêve d'une relation père enfant idéal. Mais cette acceptation est nécessaire pour créer l'espace émotionnel dont vous avez besoin pour votre propre guérison. Fixer des limites et développer l'autoprotection. Après avoir reconnu la réalité, l'étape suivante consiste à établir des limites saines pour vous protéger émotionnellement. Il est particulièrement important de fixer des limites si vous continuez à avoir des contacts avec votre père narcissique. Les personnes narcissiques ne respectent généralement pas les limites naturelles. Il est donc essentiel d'établir des règles claires et fermes pour vos interactions. Cela peut signifier réduire les contacts au minimum. Prendre de la distance émotionnelle. Voire couper complètement tout contact si cela contribue à votre bien-être. Fixer des limites n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de soin personnel. Vous avez le droit de vous protéger contre tout préjudice émotionnel supplémentaire, et il est essentiel que vous mainteniez constamment ces limites. Fixer des limites peut être inconfortable et difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de répondre aux souhaits de votre père pour éviter les conflits. Mais c'est une étape nécessaire pour reprendre le contrôle de sa propre vie. Au fil du temps, vous apprendrez que vous avez le droit de faire passer vos propres besoins et émotions en premier. Cultiver l'amour de soi et l'autocompassion. Une autre étape cruciale vers l'autolibération est de cultiver l'amour de soi et l'autocompassion. Les enfants de pères narcissiques ont tendance à être des envers eux-mêmes et à se condamner pour leurs propres blessures émotionnelles. Il est important de reconnaître ces discours intérieurs négatifs et de les remplacer par des pensées aimantes et encourageantes. L'amour de soi signifie se traiter avec le même soin et la même compassion que vous témoignerez à un ami dans le besoin. Cela signifie prendre vos propres besoins au sérieux et vous considérer comme quelqu'un de précieux et aimable. Peu importe ce que votre père narcissique a pu vous apprendre. L'autocompassion est particulièrement importante lorsque vous faites des erreurs ou rencontrez des revers au cours de votre parcours de guérison. La guérison n'est pas un processus linéaire et il y aura des moments où grave de vieilles blessures se rouvriront. Au lieu de vous juger, soyez patient avec vous-même et reconnaissez que la guérison prend du temps. Conclusion. Les premiers pas vers l'autolibération sont souvent les plus difficiles. Accepter la réalité. Reconnaître le comportement narcissique de votre père. Comprendre vos blessures émotionnelles et héréditaires essayer de sauver votre père sont des étapes cruciales sur le chemin de la guérison. En établissant des limites saines et en cultivant l'amour propre et l'autocompassion, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie et à vous libérer des chaînes émotionnelles qui vous ont retenu pendant si longtemps. Comprendre et guérir l'enfant intérieur.
Travailler avec l'enfant intérieur est une approche centrale en psychothérapie et en autoguérison, en particulier pour les personnes ayant subi des abus émotionnels au de la négligence dans leur enfance. L'enfant intérieur représente les parties de nos mêmes qui ont été blessées émotionnellement dans l'enfance et qui sont restées insatisfaites à l'âge adulte. C'est la partie de nous qui recherche encore l'amour, la sécurité, l'acceptation et la protection. Toutes ces choses que nous n'avons peut-être pas reçues en quantité suffisante dans notre enfance. Si vous avez grandi avec un père narcissique, vous avez peut-être appris très tôt à réprimer vos propres besoins ou à les considérer comme sans importance. Dans une structure familiale narcissique, les besoins et les désirs de votre père étaient probablement primordiaux, tandis que vos propres sentiments étaient ignorés, dévalorisés ou rejetés comme non pertinents. Ces expériences douloureuses laissent des traces dans votre psychisme qui peuvent profondément blesser votre enfant intérieur. Comprendre et guérir votre enfant intérieur signifie reconnaître ces blessures et ignorer la partie de vous qui recherche l'épanouissement émotionnel. Cela demande beaucoup d'introspection, de patience et de compassion envers soi-même. Voici quelques étapes importantes qui peuvent vous aider à comprendre votre enfant intérieur et à commencer le processus de guérison. Reconnaître l'enfant intérieur. La première étape sur le chemin de la guérison de l'enfant intérieur est de le reconnaître en premier lieu. Beaucoup de gens n'y sont pas conscients qu'ils portent un enfant intérieur blessé. Cet enfant intérieur peut se manifester dans divers aspects de votre vie, tels que des schémas relationnels malsains, un doute constant sur soi ou des réactions émotionnelles qui, à première vue, semblent exagérées ou inappropriées. L'enfant intérieur est cette partie de vous qui peut encore être coinquée dans de vos schémas de l'enfance. C'est la partie qui craint soudainement d'être rejetée ou abandonnée dans des situations de conflit, ou qui aspire ardemment à la reconnaissance et à la validation. Ces réactions émotionnelles proviennent souvent d'expériences d'enfance non résolues et sont des signes que votre enfant intérieur réclame la guérison. Pour reconnaître votre enfant intérieur, vous pouvez commencer par observer vos réactions émotionnelles dans différentes situations de la vie. Demandez-vous, y a-t-il des moments où grave me sens soudainement impuissant, sans valeur ou indésirable sans raison apparente? Dans de tels moments, votre enfant intérieur réagit souvent la partie de vous qui a vécu ces sentiments dans l'enfance et qui est toujours à la recherche de sécurité émotionnelle. Entrez en contact avec votre enfant intérieur. Après avoir identifié votre enfant intérieur, l'étape suivante consiste à entrer en contact avec lui. Cela peut être une expérience difficile et émotionnelle, car vous pourriez être confronté à de vieilles blessures et à des souvenirs douloureux. Mais cette confrontation est nécessaire pour permettre la guérison. Une façon d'entrer en contact avec votre enfant intérieur est de prendre consciemment le temps de réfléchir à votre enfance. Vous pouvez le faire par la méditation, la tenue d'un journal ou la visualisation de votre jeune moi. Imaginez que vous rencontrez votre jeune moi. À quoi ressemble cet enfant? Comment t'y sens-tu? De quoi avons-nous besoin en ce moment? En imaginant que vous rencontrez votre enfant intérieur,
Vous pouvez commencer à construire une relation de guérison avec cette partie de vous-même. Imaginez-vous serrer l'enfant dans vos bras, le réconforter et le rassurer en lui disant qu'il est désormais en sécurité. Cet exercice de visualisation peut vous aider à établir une connexion émotionnelle avec votre enfant intérieur et à lui donner l'amour et le soutien qu'il n'a peut-être pas reçu dans le passé. Guérir l'enfant intérieur. Guérir l'enfant intérieur est un processus continu qui demande du temps et de la patience. Voici quelques approches qui peuvent vous aider à guérir votre enfant intérieur. Développer l'autocompassion. L'une des étapes les plus importantes dans la guérison de l'enfant intérieur est de développer l'autocompassion. De nombreuses personnes ayant subi des violences psychologiques dans leur enfance ont tendance à se juger elles-mêmes et à ignorer leurs propres besoins. Cependant, il est essentiel que vous appreniez à vous traiter avec compassion et à respecter vos propres besoins. Traitez-vous comme vous traiteriez un enfant blessé, avec patience, attention et amour. Établissez de nouvelles croyances. En tant qu'enfant, vous avez peut-être développé des croyances sur vous-même et sur le monde basées sur les messages déformés de votre père narcissique. Ces croyances négatives peuvent vous suggérer que vous n'êtes pas suffisant, que vous devez mériter l'amour ou que vos besoins n'y sont pas importants. Pour guérir votre enfant intérieur, il est important d'identifier ces vieilles croyances et de les remplacer par de nouvelles croyances saines. Cela peut se faire par le biais d'affirmations, d'une restructuration cognitive ou d'une thérapie. C'est donner l'amour qui manquait. Un élément clé de la guérison consiste à se donner l'amour et l'attention que vous n'avez pas reçus lorsque vous étiez enfant. Cela peut se faire par le biais de simples pratiques de soins personnels, comme répondre régulièrement à vos besoins émotionnels et physiques. Fixer des limites ou vous permettre de ressentir de la joie et du plaisir sans culpabilité. En vous donnant cet amour, vous commencez à guérir les blessures de votre enfant intérieur. Demandez l'aide d'un professionnel. Parfois, les blessures de l'enfant intérieur sont si profondes qu'un soutien professionnel est nécessaire. La thérapie peut vous aider à surmonter les traumatismes de votre enfance et à développer des stratégies d'adaptation saines. En particulier, travailler avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes de l'enfance et les abus narcissiques peut vous aider à guérir des blessures émotionnelles plus profondes et à trouver de nouvelles façons de façonner votre vie. Intégration de l'enfant intérieur. La dernière étape du travail avec votre enfant intérieur est d'intégrer et d'accepter cette partie de vous-même. L'enfant intérieur restera toujours une partie de vous, mais il n'a plus besoin d'être prisonnier de la douleur et de la souffrance. En guérissant votre enfant intérieur, vous pouvez l'intégrer dans votre vie comme une source de force et de joie. Ce processus d'intégration signifie que vous n'y voyez plus votre enfant intérieur comme quelque chose de déficient ou de problématique, mais comme une partie précieuse de vous-même qui contribue à qui vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez apprendre à écouter les besoins de votre enfant intérieur et lui donner ce dont il a besoin tout en restant présent dans votre vie d'adulte. Guérir votre enfant intérieur peut vous aider à vivre une vie plus épanouissante et authentique. Vous apprendrez à respecter vos propres besoins,
a construire des relations plus saines et à travers en vos même la sécurité émotionnelle que vous recherchez depuis si longtemps. Fixe des limites et développer l'autoprotection. Établir des limites est un aspect fondamental de l'autoprotection et de la guérison émotionnelle, en particulier pour les personnes qui ont grandi dans une relation avec un père narcissique ou un autre individu narcissique. Fixer des limites signifie tracer des lignes personnelles à ne pas franchir et définir clairement quels comportements et actions sont acceptables et lesquels ne le sont pas. C'est l'une des étapes les plus importantes pour vous libérer du contrôle émotionnel et de la manipulation d'un parent narcissique et pour développer des soins personnels sains. Les personnes qui ont grandi dans une famille narcissique ont souvent du mal à établir des limites claires, car elles n'ont jamais appris à le faire. Les parents narcissiques, en particulier les pères, ont tendance à ignorer les limites émotionnelles et psychologiques de leurs enfants. Ils manipulent, contrôlant et transcendant ces limites pour satisfaire leurs propres besoins. En conséquence, les enfants grandissent dans un environnement où grave ils n'apprennent pas à se protéger ou à donner la priorité à leurs propres besoins. Fixer des limites nécessite donc de briser les anciens schémas et de développer une nouvelle conscience de son propre bien-être. Cela signifie prendre la responsabilité de vous-même et vous protéger de tout autre préjudice émotionnel. Pourquoi des limites claires sont si importantes? 1. Autoprotection et sécurité émotionnelle. La principale raison pour laquelle il est si important de fixer des limites est l'autoprotection. Les limites sont essentielles pour vous protéger de toute manipulation, de tout contrôle ou de tout abus émotionnel supplémentaire. Lorsque vous définissez des limites claires, vous tracez une ligne qui indique clairement ce que vous tolérerez et ne tolérerez pas dans vos relations. Ces limites vous donnent le pouvoir de protéger votre bien-être émotionnel et de reconnaître et d'arrêter les comportements toxiques avant qu'ils ne puissent causer du tort. Les personnes narcissiques franchissent souvent délibérément les limites des autres afin d'exercer leur pouvoir et leur contrôle sur eux. En fixant des limites claires, vous envoyez un message fort indiquant que vous n'acceptez plus ce type de comportement, bien que cela puisse provoquer des conflits ou des tensions. Surtout si le père narcissique tente de contourner ces limites. C'est une étape nécessaire pour vous protéger et prévenir les dommages émotionnels. La sécurité émotionnelle signifie que vous vous sentez en sécurité et protégé dans vos relations. Cela signifie savoir que vos besoins sont respectés et que vous êtes capable de prendre vos propres décisions sans crainte de manipulation ou de contrôle. Fixer des limites vous redonne le contrôle de votre propre sécurité émotionnelle et vous empêche de devenir victime d'une nouvelle exploitation émotionnelle. 2. Reprenez le contrôle de votre vie. Une autre raison pour laquelle il est si important de fixer des limites est de reprendre le contrôle de votre propre vie. Les pères narcissiques ont tendance à contrôler la vie de leurs enfants jusqu'à grave l'âge adulte. Que ce soit par manipulation directe ou par chantage émotionnel subtil. Lorsque vous fixez des limites claires, vous commencez à reprendre le contrôle de votre propre vie. En fixant des limites, vous déterminez comment vous voulez être traité et quels comportements vous accepterez dans vos relations.
Vous réalisez que vous avez le pouvoir de contrôler votre propre vie et que vous n'êtes plus à la merci de votre père narcissique. Cela peut être un moment libérateur et puissant qui vous aide à créer votre vie selon vos propres conditions. Les limites vous donnent également la possibilité de dire non sans vous sentir coupable. Les parents narcissiques manipulant souvent leurs enfants en les faisant se sentir coupables lorsqu'ils ne se conforment pas à leurs souhaits. En apprenant à établir des limites claires, vous renforcez votre capacité à dire non lorsque quelque chose n'est pas dans votre intérêt et vous assumez la responsabilité de votre propre bien-être. 3. Protection contre la codépendance et l'exploitation émotionnelle. La codépendance est un problème courant chez les personnes qui ont grandi dans une famille narcissique. Ils se sentent souvent responsables des besoins émotionnels de leur parent narcissique et mettent de côté leurs propres besoins et désirs pour satisfaire l'autre. Cette codépendance peut devenir profondément ancrée dans leur comportement et leurs relations, les conduisant à se retrouver dans des relations toxiques où grave ils sont exploités émotionnellement. Fixer des limites aide à briser cette codépendance. Cela vous permet de définir clairement où grave sera votre responsabilité et où grave commence la responsabilité des autres. Vous apprenez que vous n'êtes pas responsable du bien-être émotionnel de votre père narcissique ou des autres et que vous avez le droit de faire passer vos propres besoins et sentiments en premier. Fixer des limites vous protège également de l'exploitation émotionnelle. Les pères narcissiques ont tendance à ignorer ou à exploiter les sentiments et les besoins de leurs enfants pour satisfaire leurs propres besoins. En fixant des limites claires, vous montrez clairement que vous n'êtes plus prêt à être exploité émotionnellement. Vous vous protégez de tout autre danger et commencez à vous considérer comme quelqu'un de précieux et d'important. 4. Promouvoir des relations saines. Fixer des limites n'est pas seulement un acte d'autoprotection, mais aussi une condition préalable essentielle à des relations saines. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel, la confiance et la compréhension. Dans une telle relation, les limites des deux partenaires sont